వీళ్ళకి కంప్లీట్ గా ఈ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అని ఉండాలి. డాక్టర్ కావచ్చు, టీచర్ కావచ్చు, ఎవరైనా. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ హ్యూమన్ స్కిల్. It is the ability to work effectively with people and to build teamwork. అంటే లోయర్ లెవెల్ పీపుల్ తో ఎంపతి కావచ్చు, తర్వాత వర్క్ సరౌండింగ్ బట్టి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకోవడము, ఇట్లాంటివన్నీ హ్యుమానిటేరియన్ స్కిల్స్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ కాన్సెప్చువల్ స్కిల్స్. It is the ability to think in terms of models, frameworks and broad relationships. The theoretical aspect lo the leader etla undali, tarvata subordinates etla influence cheyali ane daniki theoretical ga organizational behavior lo konni models kavachu, konni untayi. So our knowledge possess cheyadam. So these are the basic skills. Ante innaka ikkada konni క్వాలిటీస్ అనుకున్నాము. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ వాటిని ఏం చేస్తున్నాము, కేటగరైజ్ చేస్తున్నాము. ఈ లీడర్షిప్ స్టైల్స్ అనేది లిటిల్ బిట్ ఇంపార్టెంట్. In our OB subject, there are many leadership styles that can be broadly classified into traditional theories and modern theories. ఇవి మీ అందరికీ తెలిసినవి యాక్చువల్ గా. ఆటోక్రాటిక్, డెమోక్రాటిక్, పార్టిసిపేటివ్ అండ్ ఫ్రీ రెయిన్. సింపుల్ టర్మ్స్ లో చూద్దాం. ఆటోక్రాటిక్ లీడర్ is task-centered person who does not give much importance to relationship with his subordinates. Means he type of leadership lo he is going to give orders. He won't entertain dilution of authority. He just gives the orders. Subordinates should follow. That's it. వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ కానీ క్వశ్చనింగ్ కానీ స్కోప్ అనేది ఇవ్వడు. So based on the assumption that subordinates will not work on their own due to the lack of ability and willingness. ఇది ఏ అజంప్షన్ ప్రకారంగా ఇట్లా ఉంది? యూజువల్ గా సబార్డినేట్స్ వోంట్ వర్క్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ పర్టికులర్ గా ఫోర్స్ కానీ ఆర్డర్ కానీ స్ట్రిక్ట్నెస్ కానీ లేకపోతే అని భావిస్తున్నప్పుడు. అంటే మనకు తెలుసు ఒక గ్రూప్ ని కనుక తీసుకుంటే ఫ్యూ పీపుల్ మే నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ ఎట్ ఆల్. ఫ్యూ పీపుల్ ఏమో ఒకసారి అసైన్ చేస్తే వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేస్తారు. సో అసైన్ చేసినా చేయలేని వాళ్ళ కోసము ఆటోక్రాటిక్ లీడర్షిప్ is the best style because it's going to give the orders. If at all the subordinates are not following, definitely he will be punishing, or else according to that he will give the what we can say reward, either positive or negative. So this is, we can say it as very traditional. Ee traditional lo kuda inka first theory ani cheppochu. So this is appropriate when subordinates are uneducated, unskilled, submissive and less desirable as employees. So ee situations lo ee style of leadership anedi play cheyochu. Democratic leader. So he encourages his subordinates to participate in decision making. Means he is giving freedom in decision making. And monarch laga cheyakunda veelaki em chestunnadu, konta freedom istunnadu. However, decisions are taken by the leader after consulting the subordinates. Please remember this. He will be taking the decisions, but after taking the opinion, after giving the freedom, open up avutadu.
కన్సల్టింగ్ ద సబార్డినేట్స్ అయిన తర్వాత డెసిషన్స్ తీసుకుంటాడు. దిస్ పార్టిసిపేటివ్ లీడర్ is somewhat different. He decentralizes the authority and encourages subordinates to participate and involve in decision making. ఇక్కడ if there is necessary, then only he will involve. Otherwise, complete freedom will be given to the subordinates. Mostly, decisions are made by the leader and his subordinates jointly. ఇక్కడేమో వాళ్ళని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాడు, ఇక్కడేమో టుగెదర్ జాయింట్లీ. ఈ ఫ్రీ రెయిన్ లేజీ ఫేర్ లీడర్షిప్ స్టైల్ ఈ ఆటోక్రాటిక్ కి తర్వాత డెమోక్రాటిక్ కి మధ్యలో అని చెప్తాం. He involves complete delegation of authority so that subordinates themselves take decisions within the limits defined by them. So he is going to dictate some border, or we can say that konta scope anedi permit chestadu. So he avoids power and relinquishes the leadership position. This style of leadership may be appropriate when the subordinates are well trained, highly knowledgeable. So well trained, highly knowledgeable ఉన్నప్పుడు he can easily delegate the authority because they are having such qualities. ఇక్కడేమో they will take the decisions, ఇక్కడేమో complete గా లీడర్ దగ్గరే ఉంటుంది. This is after consulting the leader, after consulting the subordinate, sorry, he will be taking the decision. Here it is jointly. Coming to the modern theories. The leadership styles based on the charismatic and transformational theories are classified into 3 types. అంటే వీటికంటే improved theories. Envisioning, పేర్లోనే ఉంది vision. The style includes creating a picture of future or a desired future state with which people can identify. So the style of leadership will be in such a way that picture of future will be designed so that accordingly subordinates are going to work. Energizing. It directs the generation of energy, motivation to act among the organizational employees. ఏంటి నాట్ ఓన్లీ వన్ సైడ్, వాళ్ళలో కొన్ని క్వాలిటీస్, ఎవరిలో సబార్డినేట్స్ లో కొన్ని క్వాలిటీస్ కనుక ఇంప్రూవ్ అయ్యే విధంగా చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటికల్లీ ద సబార్డినేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇక్కడ లీడర్ కి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళు మౌల్డ్ అయిపోతారు. ఇదేంటి పర్సనల్ ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ యూజింగ్ సక్సెస్. Enabling. This style of leadership helps the followers psychologically to act or perform in the face of challenging goals. So వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు, కంప్లీట్ గా he empowers all the qualities, expressing personal support and empathizing. So దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు, he will be treating his subordinates as his family members. So they can share their problems. He will be acting as a brother or father or as an elder with the subordinates. Likewise, he is going to lead the subordinates. So
So basically traditional, modern. So ఈ traditional లో 4 styles, modern లో 3 styles. Next, sources of power. Leadership ki power ki relation ఉంది. Power లేనిదే leader cannot exercise his leadership qualities. So the important sources of power are reward power, coercive power, legitimate, referent, and expert power. సో ఎప్పుడు సబార్డినేట్స్ అతను లీడర్ గా ఫీల్ అవుతారు. ఒక పర్సన్ కనుక అతను చేసిన వర్క్ తగ్గట్టుగా రివార్డ్ ఆ వ్యక్తి ఆ లీడర్ ఇస్తాడు అన్నప్పుడు, సో they will be cooperating with the leader who believes that he has the power to reward them. సో అది ఏ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు, సాలరీస్ కావచ్చు, నాన్ క్యాష్ బెనిఫిట్స్ కావచ్చు, ప్రమోషన్స్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. కోయర్సివ్ పవర్ నథింగ్ బట్ భయపెట్టడం లాగా. A person's cooperating with the leader may believes that in case of their failure they may be punished by, ఇక్కడేంటి పాజిటివ్ గా, ఇక్కడేమో నెగటివ్ గా. సో కట్టింగ్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్స్ కావచ్చు, డిమోషన్స్ కావచ్చు, ఆ విధంగా. తర్వాత థియరీస్ ఆఫ్ లీడర్షిప్. ఇందాక స్టైల్స్ చూసాం కదా, traditional theories, behavioral theories, situational theories. According to traditional theory, in order to consider a person as a leader, they should prove themselves as successful leader. Most of the single out of the following traits. Ante ee qualities lo most of the qualities ఉన్నప్పుడే they will be considering as leader according to this traditional theory. Those can be broadly classified into psychological characteristics, physiological, background, intelligence, personality, task-oriented characteristics, social characteristics. So physiological, his age or height, weight, or his color, his body language, whatever it may be. Regarding the background characteristics, that may be educational background, family background, social status, anything. Intellectual qualities regarding the ability, judgment, knowledge, taking quick decisions, adopting the new technologies, implementing new methods, like that. Personality
qualities. So these are task-oriented and social characteristics. So according to this theory, most of the qualities should possess by a leader, otherwise he will not be considered as a leader. So in traditional theory lone malli trait theories ani group exchange theories ani categorize chesam. So trait theories assume that leaders are born, not made. This is the main aspect. This theory believes this one. Next theory in the traditional theory itself, that is group and exchange theory. It was developed in 1969. So the main concept which is revolving in the leadership is influencing. So this is because of the benefits provided by the leader. Inda kannatuga reward power ani tarvata coercive itlantivani. So because of these features, people are influenced by the leader. Leader is influencing the people. So we can say that leader and the followers mutually affect each other. So ikkada reward iste subordinate work chestadu. Work cheyali ante subordinate reward ivvali. So mutually affecting with each other. So group and exchange something in return. ఇంకొకటి this managerial grid అనేది important concept. Industrial psychologist Blake and Mountain developed this managerial grid based on this Ohio State study. So వీళ్ళు ఇక్కడ productivity, people పైన ఫోకస్ చేసి లీడర్షిప్ స్టైల్ అనేది ఫ్రేమ్ చేశారు. So this is used the behavioral dimensions, concern for people, concern for production. So ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ మేనేజరియల్ స్టైల్స్ లో 1.9 అని 9.9 1.1 9.1 5.5 ఇది ఏ విధంగా ఇస్తారు అంటే నంబరింగ్ కన్సర్న్ ఫర్ పీపుల్ కన్సర్న్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కన్సర్న్ ఫర్ పీపుల్ 1 కన్సర్న్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఏమో 9 గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ కి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది, కన్సర్న్ ఫర్ పీపుల్ కి తక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇది 1 to 9 గా వేసుకుంటాము, ఇక్కడ కూడా 1 to 9. సో దీంట్లో హైయెస్ట్ 9, లోయెస్ట్ 1. సో వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ కి లోగా ఉంది, పీపుల్ కి ఎక్కువగా ఉందని చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు క్లియర్ గా ఇంపవరిష్డ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇందాక ఇంపవరిష్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ ఇస్ సిరీస్ వర్ మినిమం కన్సర్న్ ఫర్ ప్రొడక్షన్, మినిమం కన్సర్న్ ఫర్ పీపుల్. ఎందుకు ఇక్కడ 1.1 ఇచ్చాం. సో కంట్రీ క్లబ్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ 1.9. Maximum concern for production, minimum concern for production,
maximum concern for people. So in the connecting, one is for minimum concern for production, maximum concern for people. First demo x axis, the second demo y axis. Here maximum concern for people as well as production. So many leadership styles ni organizational behaviors frame chesaru, but Blake and Mountain emphasized on 5 critical managerial styles only. So middle of the road antamu, that is 5.5. The concern for production, concern for people అనేది same గా ఉంటుంది. Halfway concern for production, halfway concern for people. So ఏది best గా ఉంటుంది? Obviously this 9.9 means they are giving maximum concern for production, maximum concern for people. Next thing is that is contingency theories. So ఇక్కడ leader may be either completely task oriented or employee oriented. ఈ రెండు possibilities లో ఏదో ఒకటి ఉంది. So of course with some modifications identified by Blake and Mountain, effective leader cannot behave always either like an autocratic leader or democratic leader. And into situations తగ్గట్టుగా contingencies are nothing but situations. Situations తగ్గట్టుగా he will turn up into either autocratic or democratic. Means depends upon the subordinate's behavior. So అందుకని ఏం కంక్లూడ్ చేస్తున్నారు, one best way to lead all the situations and leadership is situational. So ఇక్కడ ఏంటి, no one leadership style is perfect, but according to the situations he can turn up or he can take up a leadership style which is suitable according to the situation. The remaining aspects I will cover in the later classes. Once again, sorry for the inconvenience. The next class sharply, meet sharply by 12 p.m. With this, I am ending the session. Any doubts, please raise the questions in the next class.